ต่อกันเลยอุ้ย access key 4ครับผมชั้น4อย่างนี้ไปได้ไหมอ่ะวิได้ด้วยมหอดเอ้าทะลุที่เดิมเปล่ารู้ที่เดิมเอไม่น่าจะมีอะไรเนาะซีนะครับชั้นไหนวะ L1 L3 หรอเดี๋ยวต้องเคลียร์ไปทีละชั้นนะครับชั้นนี้แหละปวดต้วมแล้วแต่เอ๊ะยังไงเนาะโอ้ยเราต้องไปหานี่ก่อนชั้น2ชั้น4เรามีครบทุกชั้นแล้วนะแต่ชั้น4เนี่ยนะชั้น4ไปได้เหรอไม่ได้ด้วยเลยนี่มันชั้นบนชั้นเก็บของไม่ใช่ชั้นเก็บของอย่างเดียวนะครับมีศัตรูด้วยเนี่ยแดงๆในแมปเนี่ยไปกวาดมันแล้วกันกวาดไหมเดี๋ยวจะวิ่งเก็บของอย่างเดียวต้องกวาดแหละหลอยหลังจ้าโอ้ยกดไม่ทันเลยอ่ะเรียบร้อยโอ้โหอย่างแรงบอกเลยตรงนี้ของไหมมีของไหมชอบซ่อนอะไรไว้อ่ะครับลูกปาบยังแรงพูดบ่อยเหลือเกินนะไอ้ยังแรงเนี่ยมาเป้าอะไรอยู่เหรอ27ครับผมมาดิครับเอาทั้งหมดเลยลุมเขาเรียกลุมจบโดยสมบูรณ์แบบนี่ไงเทสมาซะมั่วเลยกู เฉยแล้วใครมันมาทำไว้ตรงนี้วะไหนมีของด้วยเหรอตรงนี้เอเจอไปน่าจะชั้น3เนาะ3ไหนวะนี่รีไม่รู้แหละรีไว้ก่อนนี่ไปได้ปะ alright let's go time โอเคไปเรื่อยไปฝั่งโน้นก่อนแล้วกันนะมันก็ฝั่งเดียวกันหรือเปล่าวะประตู2 ด้านเหมือนชั้นที่แล้วอ่ะ
But all alone? Watch yourselves. She's probably planning something. นม I was getting rather tired of waiting around. Oh my, and I see you came along as well, Dan and Rich. Almadria. What's this? I thought you couldn't stand the sight of me. Go on, little one. Show me the full force of that hatred of yours. Otherwise, run and hide like the rat you are. That's enough! How can you smile while causing pain to so many others? That is the way of those who possess great power. นี่ต้องกัดฟันสู้ Those with power set the example, and those without it are forced to obey. Though you two seem to have forgotten that's the way these things work. And you really think that justifies your actions? You turned all those people into a hollowed sea! What foolishness. It's only natural that the fate of a slave differ from that of its owner. Very well, I admit I did fan the flames just a tad back in Mies. But it wouldn't have mattered in the slightest if there hadn't been a spark to ignite. Without it, my actions would have been fruitless. Ultimately, it was their very own burning hatred that laid them to waste. To say it was all my fault is simply laying blame at the wrong feet. No one's perfect. We all have darkness in our hearts. But the atrocities that you've committed, they're unthinkable! Your heart is nothing but darkness! What a fool! To think time and time again you would challenge Renan authority without so much as an inkling of how things actually work. Such ignorance is why your kind has been enslaved for 300 years. Almadria. Well, if it isn't Lord Dohalim. These people are my allies and friends. I won't let you insult them so. My, what a shock. I never would have expected you to claim mere slaves as your companions. If I didn't know any better, I would question your noble lineage. Oh, how far the mighty have fallen. A traitor such as yourself hardly deserves to be called a lord. You are nothing compared to Dohalim. Rinwell. He would never stand by and laugh. His people hollowed! Ha! What does it matter? You're descended from those who allowed the power and knowledge entrusted to them to wither away. Your pitiful family may have feared it, but I do not. That knowledge and power is all mine to command. And now, you will witness what that power's truly capable of. Mesmold! Oh my god เสกซัมมอนมาอีกอะโอ้ตัวยังใหญ่เชดโล่เจนี่สุดยอดก็มาดิครับ หลอดเลยเหรอ Let me reunite you with your parents. I'm gonna take you down if it's the very last thing I อุ้ยโดนทำไมโดนวะ Right, loathe me. โอ้ไฟ That brings you closer to being me. You're wrong! You're wrong! I'm nothing like you! Rising one! Raging cascade! Rising In falcon! here! Double phoenix back! You're mine! Lightning orb! Rising falcon! Sword rain! ได้อยู่ ป๊าบเจ๊จัดการมันอุ้ยโดนวะ Light astral energy! What's she doing now? She's infusing her beast with more power. Get ready! โอ้ my god Brimming with hatred. I'm on it! Rising falcon! As your begin! Dancing the wind! Try harder! In here! I'll be
โอ้โดนเต็มโดนเต็มไอเทมใช้ได้ทีลานสวิตคาแรคเตอร์ออฟเฟนเวลรออัลเฟนไม่ใช้ไอเทมได้ทีละคนนะครับมิเตอร์ให้ตัวเองก่อนมาเทมก่อนเพิ่มเลือดแป๊บเพิ่มไลฟ์เอฟวีที่มีกันวะ2 อันแล้วเจลจัดไปโอ้ stranger to astral arts. I can take care of that. Take it away. Take this. Double demon fang. Hurricane. Feel. I'll face you. The winds of judgment blow your ชิบหายแล้ว well before impending calamity. เฮ้ยลบ That's the trick up her sleeve. Your astral arts aren't so special. And now, they're mine! ชิบหายแล้วตายกันหมด Try and run. Ignite! Confiscated! I'll smash you. You're mine! It's over! เจ๊ You're going. You may be strong, but I'll never เฮ้ยลบติดตันชิบหายแล้วอุ้ยไอเทมอย่างนี้ต้องเฮฟวี่เลยจัดไปทั้งหมดฮิว Her master core. Not while I'm around, she isn't. I'll end you! Astral energy! say no more. ยอดโอ้ยเกือบดับขนาดเอาไม่ตายเหรอตายไม่ต้องมาเลยนะ You murdered my mother and father. ความแค้นส่วนตัวล้วนๆเลย But I'm not like you. Written well. Even now, I hate you. But here I am, unable to let go. Honestly, even if I took my hatred out on you here and now, it wouldn't make me feel any better in the long run. I realize that now. So, I won't kill you. I'll take you in and make damn sure justice is served the right way. You would dare mock me with your foolish, useless pity? A Danon, nothing more than a mere slave. I won't allow you to. It's not about what you think, or being Danon or Renan. Because you'll atone for the crimes you committed. And that's all. โอ้อะไรอีกอะด็อกเตอร์ออฟตัวพุทธมาแล้ววะ last boss น่าจะเป็น last boss ของจริงเนี่ยตัวเนี้ย Swordsman again. Swordman อีกแล้วเหรอตัวนี้สู้ยาก Lord Volron, what brings you here? หลอดโบราณ No,
Forgive me. I've forgotten myself. Please allow me to make it up to you, my lord. ไม่ต้องยกโทษให้แล้ว Silence now, wretched snake. Does it hurt? It should. That pain is proof you're still alive. Enjoy it. เสร็จแก้วสีวิญญาณล่วงละ Volron. Years ago, the Lord of Ganeth Haros met a sudden death. His successor was a man by that very name, Volron. And like a restless lover, I've come back for more. โอ้โห หล่อจังเลยอะนี่ Stop right there! นางเอกก็จะประมาณนี้แหละ Think you can cut me down? What? นี่ไง ความทรงจำมาละ น่าจะฟื้นเต็มแล้วเลยอะ Wait, what just happened to him? Alvin! Say something! เอาอีกแล้วเหรอ Let go of me! Let me go! Shion! Alvin! อ้าวชิบหายละจำไม่ได้ละ พอหน้ากากแตกก็ทำอะไรไม่ได้เลย Come and find me, if you truly are the sovereign. กูจะตามหามึงยังไงล่ะ มึงดันหายตัวไปแบบเนี้ย แล้วเราก็ล่วงไปในสู่หลุมดำแห่งทะเลนะครับ หลุมดำมันดูหน้าตาคุ้นๆนะองลีเมอร์บิลดาอดีตดีว่าอดีตเขาเป็นใครเรามาดูกันนะครับผมอดีตของพระเอกนะ After all this time, I'll be free from this hell. อ๋อหน้าตาก็ไม่ธรรมดาหน้าตาก็เหมือนเดิมนั่นแหละจะพูดทำไมวะเนี่ย I doubt I'll ever see this place again. เฮ้ย Might as well walk. โอเคอันนี้ไม่มีอะไรแมปได้ไหมไม่ได้ไป
ฮ้ยพิมพ์อะไรอ่ะหรือว่าพระเอกก็เป็นคนธรรมดานี่แหละเป็นมนุษย์ทำงานอยู่กับองค์กรอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะไม่ได้ไอ้ยเร็วชิวๆอย่างกับเป็นไล่อย่างกับเป็นหมูเป็นหมาตามเสดอขึ้นมีเด็กได้เลยที่นี่แม่กับลูกจัดการกันก็ไม่น่าจะเข้าไปได้เหมือนเดิมนี่ก็เช่นกันหรือเปล่าวะเช่นกันไปไหนอะเอCome on man What's up dog เอ๊ะเด็กน้อยเอาอยู่ตรงนี้ได้ไงที่นี่ก็ไม่มีอะไรเลยนั่นไงนายเป็นใครเนี่ยแล้วทำไมฉันต้องมาพูดกับนายฉันยุ่ง As usual, nobody wants to explain anything to me. ยุ่งกันทุกคนเลย Threaten and harass me instead. มีแต่เรานี่แหละที่ไม่ยุ่ง Don't think I am. วิ่งไปวิ่งมาเฮ้ย Some sort นั่นไงใครอะ pet. They're the นาง ones เอก who นางเอก dragged me all the way up here in the ชินอนได้เวลาแล้วใครก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่ใช่นางเอกหน้าตาคล้ายๆกันเฉยๆแต่เขาบอกอะไรอะไรเอ่ยไม่รู้จักชื่อ just wanted to go back to Dana. To my Dana home. to my home Alphen. Leori. อ๋ออันนี้คือคู่ครองเหรอเกิดอะไรขึ้นเกิดสงครามแบทเทิลรอยัลเหรอโอ้โหใหญ่กว่าหน้ากูอีก Alphen. Live for me. No. Leori. No. ก็เลยสวมหน้ากากตั้งแต่นั้นมา Wait, please. Wait, What was that? อยู่นี่ได้ไงวะ ที่นี่ที่ไหนกันดีอ่ะ That. How long ago was that? That's right. Shion. ไหวเบ้า
much for it all being a bad dream. Where am I? Where is everyone? ดาบหายไปแล้วครับ ใช้การไม่ได้แล้ว ไม่มีไฟเกิดขึ้น หมดไฟครับผม เป็นแค่คนธรรมดา I need to find them. Better start looking. มาสเตอร์คอร์อัพวันเอ้า ทีมงานยังเหลืออยู่นี่หว่า เอ้า หายไปหมดละ บั๊กเหรอ ค่อยๆออกไปทีละคนนะครับ งั้นเราก็ต้องหาทีมงาน ดูไปเรื่อยๆ มีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าพลาดพลั้งจากกัน Niori. Shion. I... คนเดียวกันเหรอ ขอบคุณที่ใส่หน้ากากให้เราเมื่อกี้เรื่อง31 ชิบหายแล้ว Take this! Eat dirt! You're mine! You're mine! โอ้ช็อตโอ้เดี๋ยววิ่งเอโอ้ my god Rising Wyvern! Rising Falcon! Try harder! My turn! Strike! Double Demon Fang! Great! Next! เรียบร้อยโดนช็อตใช่ไหมล่ะ Double Demon Fang! Rising Wyvern! Strike! Take this! Here I come! Double Demon Fang! โอ้ Here I come! Double Demon Fang! สู้คนเดียวนี่ก็ยาก เออว่ะ เดี๋ยวว่าเราดาเมจก็ไม่ค่อยแรงเหมือน Alvin? ตอนก่อนด้วยแหละครับ เอ้า เจอแล้ว Finwell. ทีม What งาน happened just now? Normally you'd be able to take that thing with your eyes closed. Thank goodness you're alive. Are you all right? Yeah. I'm just glad we found you in one piece. You were the only one still missing. There's a village back the way we came from, Thistleim. Kisara and La are already there. พิซาร่ากับรอ Finwell. Where are we? เราอยู่ไหนเนี่ย น่าจะเป็นเกาะ Ganeth Harros, Volron's realm. Remember? Ushered by the waves straight to the enemy stronghold. A rare stroke of luck, it would seem. Luck? If Volron's here, that means Shion's close too, right? Shion? Oh. Right. Of course. Are you sure you're feeling okay? You seem a little off. งงๆนิดหน่อยแหละ He's probably just ปันร้ายจ้ะ exhausted. Let's save the catching up for when we're back at the แต่ฉันก็ village. ไม่เป็นไรหรอกนะ นิดหน่อย พอได้อยู่ แต่มึนๆมันได้กินเบียร์สัก2 ลัง จอยปาร์ตี้แล้วครับผม โอเค อัปเกรดนะจ๊ะหนูน้อย ข้างบนอัปเกรดไปแล้วเรียบร้อย ข้างล่าง รีคอเวอร์ โอเค ไม่เต็มเลยอะเอก
เต็มแล้วนะครับผมพระเอกเนี่ยไป You sense one of your pals, Poodle? จัดการมัน Hi, Poodle. Here I come! Rising Wyvern! Thanks! Double Demon Fang! It's on! Raging Luna! Take this! Is it hot? Just flash it out again. Double Demon Fang! Can you take it? You're mine! Raging Luna Storm! Here I come! Finish it! Flash! Outfit! In an instant! Impact Claw! เสือบก็ยังได้อยู่นะครับบอกเลย Will win. เห็นตัวมั่ง Speaking of Thistleum, it's populated by Danons, but they're not under the rule of any law. The whole town was built by Danon defectors. This area is teeming with stray Zoogles, though, so heaven only knows how they managed to set up a community. The ordeal seems to have left them understandably on edge. Kisara... Say, Alphin, it looks like you got your face back then. ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเลยวะ And your sense of pain, too, it would seem. Any connection? Really? Oh, but that means... Probably. I wonder if Alphin's going to be okay. For now, I believe we should hold off on Haras. speculation and simply keep an eye on him. Right. Alphin! Boy, เอ๊ะรอมาแล้วเจ๊ Well, did you manage to convince them we're not in league with any lord? Yeah, eventually. When the ship sank, I thought we were done for. Guess the world just couldn't keep us apart. Yeah, and now we can finally go rescue Shion. There's something I need to tell you guys first. จะบอกอะไรล่ะจ๊ะ I got my memory back. ได้ความทรงจำกลับมาแล้วเด้ออย่าบอกนะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยอะ So, what did you remember? Are you able to tell us now? Give the man some space, Law. I remember being up on Lenegus. Go on. I was abducted from Dana. I was told if I ever wanted to return home, I'd have to cooperate. So that's what I did. Next thing I knew, they had made me into the Sovereign. You mean to say you won the crown contest? As a Danon? No. They kept me locked in a strange facility. They experimented on me, like I was nothing more than an animal. There were others, but only I survived. Of course, I wasn't really a king. The reality was that they treated me worse even than the lowest slave. The only reason I survived was because my body was able to withstand the Sovereign's power that they placed inside me. The crest that appeared behind you on Almadria's ship must have undoubtedly been that of the Sovereign. It all makes sense now. Your affinity with the Blazing Sword, and the strange powers you possess, they were all because you were the Sovereign.
Okay, but why would the Renans go out of their way to give you all that power? Just what exactly does being the sovereign entail? They said it was for something called the spirit channeling ceremony. They taught me how to harness my power for when the big day came. As for what the ceremony was actually for, unfortunately, I never found out. So if what you're saying about being on Lenegis is true, then maybe you really did meet Shion. After all, you said you recognized her from somewhere, right? But Shion said she'd never seen him before. How do you explain that? I was wrong. It wasn't Shion I knew from Lenegis. It was Naori. She was a Renan maiden they paired me with during the spirit channeling ceremony. She's the woman I kept seeing in my dreams. A maiden? What? Wait, so this Naori figure just happens to be the double of Shion? Bit coincidental, isn't it? Naori's family name was Imeris. Imeris? As in Shion Imeris? So they're distant relatives or something? Wait, or are they sisters? Your guess is as good as mine. All I know is it was Naori. She's the one who put the mask on me. The mask? But why? To keep my soul from devouring itself over the guilt. After what I did on Lenegis. Over the lives I took. Lives? You mean you staged a rebellion? Perhaps it was a part of this spirit channeling ceremony? I don't know. Whatever it was that the spirit channeling ceremony was supposed to achieve, it didn't turn out as planned. I lost consciousness halfway through. By the time I came to, Lenegis was a sea of flames. I opened my eyes to see Naori there, weeping. I shudder to think of how many deaths I caused that day. Certainly more than any of these lords can claim, I'm sure. You really expect us to believe this? First the Sovereign, then Lenegis? You couldn't possibly have done all that. I wonder. In ancient scripture, there is tell of a terrible calamity that befell Lenegis, nearly destroying it. The restoration took years, and required the work of countless laborers. By ancient, you mean... It predates the crown contest, to a time before even the first Renan invasion of Dana. More than 300 years ago. 300? But that'd make Alphen... That's right. I'm pretty much an antique of a human being. Deep down, maybe I already knew. Alphen... Some hero, huh? Cooperating with the same villains who snatched me from my home, committing mass slaughter, only for it to slip my mind. Then, when I finally remember, turns out I'm so old I've got scripture written about me. So much for standing up to injustice. I've probably got more blood on my hands than all the lords combined! Alphen, stop! Honestly, I'm not going to pretend to understand what all this means. But what I do know is that right now, you're just reacting to the shock.
Sarah. Are you serious Listen, what you really need is time. Time to process things and get your head straight. Truth be told, I think that probably goes for all of us. What about Shion? We can't just... I'm worried about Shion too, Law. But it's clear that Alphen's in no fit state to fight. This is Volron, remember? Even at full capacity, it's practically a suicide mission. We stay put in the village till we're ready. Okay, everyone? Take some time to think things through, okay? But remember, we're all here for you if you need us. No matter how dark things might seem, you're not alone, Alphen. Thank you. It's fine. All right, everyone. Let's break for now. ไปหาพักผ่อนได้แล้วไป Do I even have the right On to to the fight? other party Do I have the right to go to Shion's rescue? จะไม่นอนเลยหรือไงฮะพาทาเวลได้นะ แต่เราจะไปดูปาร์ตี้ก่อน ปาร์ตี้เราอยู่ไหนวะอ๋อ นี่ไงใกล้ๆนี่ You're certainly full of surprises, aren't you? Trust me, it's not intentional. Sorry, that was insensitive of me. Every new piece of information, I am more to the point. And then there is the and yet, then again, I learned. Speaking, You're certain. yes. Oh, I have, and you never. 3 Bye. Well, Who the if I may, sometime, not to. Thanks for letting. Please. วัวน้อย What do you see out? Zoogle. So, All I know, say, I came down. what happened to... She stayed just as I. Neither of us. Wait, Even with it, despite that, she stayed a dead. in all honesty, be it What are you? I'm saying... Back after my... You know what โหด I... จังเลยเจ๊ Out of. No. ไม่เจ๊ห่วงเรานะ The true... Not only that... Do you... ถือว่าเป็นผู้หญิงที่แบบ But What I. เป็นพี่ใหญ่อ่ะกลับหลังก่อน อีก2 คน น้อง All this I didn't. น้องเล็กเรา Yeah, but To tell you the truth, it's. But then I read. what about your? I doubt it. Even if the. Yeah, I have. Although if I never. Have you learned? Nuh-uh. I guess Rinwell. first it was Shion. Yeah. All this time. Poor Shion. Yeah. You're. แน่ละ โอ้ ไปไกลแท้อาจารย์แล้วในนี้อ่ะไหนวะอ๋อ ที่พักเรา Alphen, are we gonna go What's got... Do I even have? If you were... Sounds like me. Look, you're in but here's the... I get. It's about... Look, I can't get. So you think... Come on, what happened? That's... Law. No, I'm serious. Now I'm gonna... What? What do you think? Of course I want to rescue her. So then quit griping and do it already! Listen. You're probably. Alphen. It's exactly like you. But there's. สู้ๆนะอัลเฟน Yeah. Just get Hey, อย่าท้อใจ back to the inn, I guess. เดี๋ยวชินอนต้องกลับมา ข
ถ้านายยังสู้อะนะ Alphen! There you are! What is it? Zeugles, that's what! They're almost at the village gates! Any closer and they'll be house hunting. I knew we shouldn't have cut through their territory. That sounds bad. Can you fight? No shame in bowing out if you're not up for it. Kisara's right. You don't want to go overdoing it. I... เจเนี่ยก็เซ็กซี่เหลือเกิน I'm up for it. Really? You ready? As ready as I'll ever be. It's now or never, right? Alphen, right! Great to have you back! Now let's do this! เข้าปาร์ตี้